LUKWAGO warning President Museveni as he begins new term to respect his leadership. Yes. Yes, like we said yesterday, yes, nze ndowoozamu nti Lukwago yeesose ate bwesose akisusiza nnyo president anaba kumwogera kwa domo mentioning ko anyway okuva ebintu bino byatandika campaigns ki tamugananga campaign nga tamugananga kokola kikate saawe eno banga ayagala okuteekateeka abantu bona abatokoze otandika okuba n'ebyekwaso okitegeera so president anaba mugamba ko nti basigenda kukiza basigenda ku disrespectinga Lodi Mayor mulodi omulungi okoze mu Kampala emyaka 10 guno bogenda kutandika gwa 15 tusuubira ekisinga ku kibaddewo bwe kibanga n'ekyo tugenda tandikira mu stories ezimu president tanjagala president yampalana kigenda kuba kitukola bubi nnyo kubanga abakuyimiridde babadde bakwesimbako ebiseera ebiyise bonna balinga beekwasa ekintu kyekimu nti Lodi Mayor abeera mu ntalo abeera mu ki naye abantu ne bagamba no ye mulodi waffe ffe twagala akole ki addemu akole so this time tusuubira okubanga ojja kubanga egenda Bannayuganda mwagala nnyo Munnayuganda ng'abantu bamwagadde kyekyo like if Ugandans are zero down to loving someone even if you bring all kinds of paintings about this person. Of course, I've told you not words now this time, actions are supposed to. Yes, abesimbawo baali bangi nyiranga bibimu nga bwe nkugambye bibekwasanga Lodi Mayor abeera mu ntalo Lodi Mayor abeera ne besigye mu kutambula. There's another issue that the Lord Mayor got sick and then healed just before the swearing in or something like that. Yes, byobulamu sinza kubyogerako naye nange like he got sick. Bikyannemi okutegeera naye maybe buyinza bwa Mukama Katonda n'okuba nti abasawo munnange basawo kireka kuba wali balina eddagala ery'amaanyi nnyo erisinga kulya wano gye yali yafuna treatment eribala nti kati swearing in is coming. Yes, of course kati alina okuweereza ayinza okubeera akyawulira bubi naye nga yadde alina okuweereza eggwanga naye nze kyensaba ebyo mu road bibeere nga bikoma ebyo president tanjagala ebyokukaabakaaba ebyo buli kaseera awo tuveewo tulabe kati ekiddako ne bonaakola ng'owaddeyo n'okola nga temwewalaganye na president abantu bajeera kusiima naye tuleme kuteeka mu bantu nti Lord Mayor olina kuba ng'olina friction wakati wo na president Museveni okuba ng'okola abantu babeere nga bakuweereza twagala obuweereza oba okwatagana naye oba tokwatagana naye ffe kyetwagala okuba nga otuwa obuweereza obulungi eri ekibuga ky'e Kampala ebintu bingi ebikulindiridde kusoomozebwa kungi so twetaaga okuba nga okola n'obuweereza kati bikoze amawulire ndowooza biraba kalo kati bikyuse okuba le baalayidde tulemeddwa n'okufunayo kyasuubiza njagala kukola kino ngenda tandikirako kino na kino na kino ne councilors instead tuli mu kwogera ku byabaddewo violence Lodi Mayor kwogera kino na kiri na kiri na kiri ndowooza nti byandibadde byakomata. Well, the 51-year-old lawyer who was first elected as Kampala Lord Mayor in 2011 has had a very troubled time in office, especially during the first term where it was November 2013 where he was voted out of office by councillors after a tribunal found him guilty of incompetence and abuse of office. Now he stayed out of office, remember, for 3 years. Till 2016 when he was returned to office, and he has since blamed all his woes on President Museveni, whom he accuses of trying to beat up the will of the people of Kampala. So Lukwago thinks that President is very, very against him. And as Arafat has said, immediately after swearing in yesterday, his speech was directed to President Museveni, where he said, please, Mr. President, respect my leadership. This was at the swearing in of the city councillors and the Lord Mayor. Now, if you can see on our screens, that is what happened down at the swearing in of the city councillors and the mayor. Well, when he also gave his speech, he said that in the last 2 terms, he has warned people to respect, different people from government to respect him as an elect leader. And in his words, he said, I hope this term will not call for wrath from powers that be to frustrate our efforts. And his appeal to General Museveni was to respect the will of the people of Uganda. By the way, nze kyekintabudde kyokka kyenkugambye nti mwonna tolabamu kyagenda kukola kyagamba nti ngenda tandikira ku kino na kino kati ate ajambiza alinga predictinga oba alinga attemptinga wabeerewo olutalo wakati we. Can we talk about the fact that Winnie Nwaji and the Lord Mayor
tussled it on the dance ground after swearing in. Mulodi amazina go kireka agagala nnyo toyinza kumanya ne choices z'abayimbi labya ddala leeta abo bennyini abasobola okuzina abasobola okwenyogotola bakita kwenyogotola aganemera ddala naye sifa yonze kyonna kiyakoze nga yeesanyusa olw'okujaguza but ebintu by'entale ebintu ngalo zipredictinga nga tezinaba kubaawo osaba kukola ekitiibwa osaba kukola ki soko obulira abantu kyogenda okukola byogenda otandikirako ebintu bingi nnyo ebirinze okubanga bikolebwa n'olukiiko lumaze ebbanga nga terutuula so tusuubira ebintu bingi okubanga bikolebwa mu kibuga n'ekibuga okwongera okubanga kitereera awantu enguudo ewasinga zoononesebwa okwata kusala road amakubo mangi nnyo mafu nnyo makindi omwo mwonna makubo gaganye okuggwa wasinga wafu so tusuubira okubanga ebyandisokeddeko okubanga addressinga n'okulondola ensimbi engeri gye zigenda okubanga zitambulamu instead atandise kugamba nti ayagala bamu ekitiibwa bajja kukikuwa naye sooka otuuse obuweereza kubanga toyonoonya bitiibwa. Well, about that he also said he said he should be given adequate funding adequate and enough mean one thing, so let me choose one. Adequate funding, yeah, to be able to do what you're telling him to do, to be able to carry out his what? Bazuwa council. Okay, that is what he was requesting yesterday. It's like, give us what is required to transform Kampala, including adequate funding. Jukiranti, when his fellow KCCA counterpart, Jennifer Musisi, was in power, whatever Jennifer asked somehow was being provided. But this one, because he's maybe from opposition, but he hasn't received exactly. Dorothy, yes. So why are you requesting government to give you what is required to transform Kampala City? Yes. Have you forgotten your roles? I know yes, yakulira emirimu mu Kampala Capital City Authority. Yes. So ye omulodi alina kulaba nti ebintu bigenze gye birina okugenda n'okuyisa budget n'okulaba nga sente zituuse bulungi zirina okukolebwa n'ebirina okukolebwa bikoleddwako. So ebyo byandibadde agezaako okwogerako era waba ayogedde ku bintu ng'ebyo nabyo awo simunenya nnyo naye ebintu by'okupredictinga ani g'ogenda okulwana naye gundi yanwanyisa luli obanga atandikidde wewakoma. So kinalirowooza nti ku luno tusuubira omulodi abeere ng'akyusaamu kkoota empeke. Are we seeing his wife seated as Nwaji shakes the waist away? Nwaji bamuvaako yani Nwaji bamuvaako buvi ate onaamukolera ki? In fact naye kenyini yabadde ku mulimu ye gwe mulimu gwe gwakusanyusa ate asanyusa bw'ati kakati munnange ate obadde yagala amusune busunyi bamukuba eruyi bw'atyo bw'alina okuba nga akikola kyekimusasuza but yes tusuubira Lord Mayor w'enjawulo nze ekyo kyemusaba ku luno. Thank you for the dancing, thank you for the merrymaking after swearing in, but now can we get to serious work? Can we get to service? I've told you this year, we are looking so much at action. If you have taken office, what are you going to help us do to achieve a better Uganda? Of course. Bantu bangi nnyo abalemedde oba abali mu kibuga government begezaako okujjawo n'okukola ki ne balemerawo olw'okuba nti omulodi yabagamba mubeere wano tukole ne government n'ekirespecting. Yes, we have taxi people refusing to now adhere to COVID-19 guidelines because there is no money. The taxes are becoming high and they are saying we cannot do this anymore. So ebya COVID katusoke tubiteeke bali. How are you going to handle that? Because the taxi park is in your city as the Lord Mayor. We are waiting for what exactly you're going to do different this time around. Right before I take a short break so that we return with more stories like the topic of the day. Tugenda kuba tulina omulamu gwaffe nozo tujja okukomerawo nagwo gye bujja maaso eyo. Olukiiko olwabadde gye mu kulayiza ababaka abakiise ku lukiiko lwa KCCA. Ababaka abasinze balina empisa embi gye bakoze mu maaso g'omulamuzi. Waliwo oli yagize abamu balowooza zabadde empisa mbi okusinziira ku mulamuzi bazze nga bambadde ebintu bya parties n'enjegere ku mibiri gyabwe. Ennyambala y'omulamuzi gyalowooza nti zeyabadde ennungi. So nagezaako okubagamba babadde ba councilors okuva mu kibiina kya National Unity Platform nagezaako okubanga abagamba babeere nga bajjako ebimu ku byabadde bambadde byalowoozezza nti tebyabadde bituufu ku lunaku lw'okulayira omukolo gw'okubanga balayizibwa abamu ne baba nga bagaana. Ekyo nno mu mateeka kubanga kujeemera mulamuzi
so omulamuzi n'abanga yekandaga era kabuze kata omukolo oguleme kugenda mu maaso wabula n'omuvubuka oba ne kansala oyo wa NUP n'agamba ayitasobola yayambadde byambale era ayina eddembe okwambala ebyambalo bye era yabadde agezaako kuchantinga ng'ademandinga okuba nga bata abantu baabwe be baasiba nakyo kyendowooza nti ayina eddembe wabula yadde akikolera mu budde obukyamu mukadde ako so ekyabaddewo awo niwabeerawo okweyisa obi mu maaso g'abalamuzi nekideleyinga n'omukolo gw'okuba nga balayize so twagala kwebuuza nti eyo yebebeera enkola mwe mulaba kyabadde kikolwa kirungi okuba nti mu maaso g'omulamuzi omuvubuka oyo wa NUP oba kansala oyo ajja alaga obutali bumativu bwe mu ngeri eyo n'omulamuzi n'amukomako wabula n'asigala nga anyoomodde ekiragiro ky'omulamuzi ojja kuteesa naffe ngwita ku ssimu 0709990099 0709990099 maaso kaawo tujja kuba tuta amasimu gaffe obeere ng'oteesaako olaba bakyabadde kikolwa kirungi obanga gwekiwagira omuvubuka abeere nga yabadde asobola okweyisa nga bwe yeeyisiza olw'okuba nti yabadde awagira oba agezaako okusaba eddembe lya bannaabwe be baasiba jjukira okwosa eggulo ku lunaku olwokubiri baataddeko 18 ku 35 so simanyi oba yabadde ayagala kwongerako ddoboozi eryo naye nga kkooti oluli yabadde yasazeewo nti abasigaddeyo bakomezeewo ng'ennaku z'omwezi 8 ndowooza ebiseera ebisinga tuba twetaaga n'okusoma amawulire kalo ebintu nga biri mu kkooti ebiseera ebisinga osooka n'okiwa omukisa so emabegako awo babadde tebajja mu kkooti nga tuli yaddembe okukola ki okuteekawo embeera yonna demonstrating free our people naye batandiseko ku process eyo ne bataako 17 I think tuweeko amateeka n'abalala omukisa ku luno so ke tulabe tebagenda kubata bagenda kubata so we remember, of course, that the lead are still in prison, and as long as that is still happening, we shall be having a lot of ruckus coming in from that side. Maybe until these people are released and they see that the people that are close to their leader are out. Carol, where and when? Kubanga ne kino kyetaaga oze olayire bakulayize n'omulamuzi azze okubeerawo omukola tokkiriza abeerewo kitegeeza oba kiki oba kikyokkiriza nti asobola okubaawo and sometimes awo ntera ofuna obuzibu ne bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti waliwo exercises zemukkiriza zibeerewo mu mateeka ne mwetaba ne mu process zaazo ng'okulonda nga ki ne mukkiriza n'abagenda ozikuliramu ate then mba bwe ziba tezize mu feva zammwe ne muziwakanya olumu oba ekintu olaba nga tekikola system togyagala ogireka bulesi notagyetaba mpaka lwolifuna akola ki gyogera kitegeeza niyo kyasobola ogikolera mugifunemu gwe kyoyagala mpaka lwolifuna kyokola ki gifunemu ekyo kyosobola okufuna kati mpaka ekiseera kirituuka n'ofuna kyoyagala so nze ku lwange ndowooza tekyandibadde kirungi nnyo ku mukolo gw'okulayizibwa ogugwo gwe kennyini nga gwe bazze okulayiza oweereze ng'ate okimanyi oba tolayidde ojja kuba tonnabakubalibwa nga kansala omulonde so wandibadde respecting ekyabaddewo naye buli omu alina opinion yeeyo yange nga nze ng'omuntu ekyokubiri tubeeremu empisa zino ez'obuntu kalo kintu kikulu nnyo wonna wookolera ne woosula omuntu omukulu ebiseera ebisinga abeera muntu mukulu yes fine message eba efunise bw'akigamba nti kale nkitegerere tuddamu kikola beera nga towaliriza kuba tumanyi kiyinza kuba nga kikutuusa naye abalala mujja kuba mutubuulire oba omuvubuka kye yakoze kyetaagisa okubanga mu kaseera ako yabadde alina okuyisaawo eddoboozi lye n'okuba nga tawuliza mulamuzi kyamugamba kubanga akomya ebyo yabadde agezaako okukola naye ndowooza tumale okuvaako mu break tubeere nga tukomawo n'emboozi ezo mu bujjufu. All right, let's go for a very short break, like Arafa has said. When we return, in the global exploration, I had a chat with Honorable Mwadan Kunyinji of the Chadondo East constituency, replacing Bobby Wine as the leader in that area. Let's take a very short break and return with more. Don't go out.